speak at a festival called Kelvi in Trivandrum. There I mentioned that in my 30 or 40 years of professional life, this is the third or fourth coming of artificial intelligence. It is the time now, it is the future now. என்று 3-4 முறை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இறுதி 30-40 ஆண்டுகள். But what makes it different this time is the capacity to store, to create, to analyze almost unlimited amounts of data. The capacity to process voice as easily as we can process text or soft data. And the capacity to get on-demand computing power as needed. In the old days, unless you could afford a supercomputer, you couldn't get access to one. Now with cloud computing, anybody can buy the equivalent of a supercomputer's worth of computing power for a few hours at a time at a reasonable cost. These are the things that will drive the AI revolution. And in particular, the AI revolution in governance and in the way that the government interacts with the citizens. I gave the example that when I was doing my dissertation research, my dissertation incidentally was in human-computer interaction for my PhD. And it was titled Individual Differences in Cognition and the Implications for Interface Design. We were trying to see how we could make the appearance of the computer match the expectations of people and make it easy for people to use computers. Here we are about 30 years later, 25 years later, and what we have arrived at is that instead of trying to train people to use computers, we want to train the machine to learn better about human beings so that they can interact in their natural language, in their natural voice. That is the identity and the hallmark of this generation of artificial intelligence, where we are training the machine to understand human beings rather than training human beings on how to use the machine. Therefore, this technology, this generation of AI has huge potential because it is the job of the government to serve not just every citizen, but particularly those underprivileged, undereducated, underempowered, those with less access, and therefore this technology is the right strategy to have this quality of our be able to understand how this works and interact with it. அதற்கு எதிராக நான் இன்றைக்கு கூறுவேன், எந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தையும் அரசாங்கமோ இல்லை ஒரு நிறுவனமோ உருவாக்கினால் அதை பாளையங்கோட்டையில் இருக்கிற ஒரு மூதாதையர் அதை பயன்படுத்த முடியுமா என்ற அளவிற்கு திட்டமிட்டால்தான் இது மக்களுக்கு உண்மையான பயனை கொடுக்கும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் AI, artificial intelligence, பயன்படுத்த வேண்டியது. In that sense, I think it is also a potential technology where we can leapfrog. Though Tamilnadu has been a market leader, country leader to some extent, we have this huge disparity that much of our talent, இங்கே படித்து, தமிழ்நாட்டில் படித்து, பல இடங்களுக்கு சென்று அங்கே பணியாற்றுகிற இளைஞர்கள், திறமையானவர்கள், அவர்களை மீண்டும் ஈர்த்து தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதற்கு இல்லை ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குவதற்கு ஊக்குவிக்கும் வகையில் அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டும். We have already one great luxury because the bulk of IT employees in Tamil Nadu are Tamilians, are from Tamil Nadu. Therefore, the attrition rates are low, the costs are low, and the companies are more stable. If we can bring many more Tamils back, we will also be able to leverage. And this shift in the industry, going away from the traditional pattern of growth towards the disruptive technology like artificial intelligence, gives us a great opening to do that.
நான் அந்த துறை அமைச்சர் என்ற காரணத்தினால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கூறியதற்கும் துணைவேந்தர் அவர்கள் கூறியதற்கும் சில விளக்கங்கள் கொடுத்தேனே தவிர இந்த விழா அந்த துறையை பற்றி இல்லை. இந்த விழா இந்த கல்லூரியை பற்றி தான் இன்றைய பாராட்டு விழாவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே நான் இறுதியாக எனது கருத்துக்களை கூறி என்னை முடித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்ததுடன் வருவதில் நான் பெருமிதம் பெற்றது என் தந்தை உறவு வைத்திருந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கு என்னையும் அழைத்து அதுவும் விழாவிற்கு எனக்கு ஒரு பங்கு அளித்தது நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். உடனே ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன். அதையும் தாண்டி இங்கே கூறினது போல் இந்த தலைமுறையோடு முடிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக என் முதல்வனையும் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஒரு மாதத்தில் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டுவேன். எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் ஏதோ ஒரு பரிசு அளிப்பார்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரைக்கும் எனக்கு அளித்த பரிசுகளில் இந்த தாளாளர் எழுதிய கவிதையும் அதை பாட்டாக உருவாக்கி மகளிர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இங்கே பாட வைத்தது மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பில்லா பரிசாக வரமாக நான் கருதுகிறேன். எனவே அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் அதற்கு நன்றி கூறுகிறேன். இந்த கல்லூரி 50 ஆண்டுகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு எத்தனையோ ஆயிரம் மாணவர்கள் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் 1986வது பேட்ச் கிராஜுவேட் என்ற பெருமை உட்பட்ட எத்தனையோ மாணவர்களுக்கு எத்தனையோ வகையில் அவர்கள் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றி அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வாய்ப்பளித்ததை பாராட்டி அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் நீங்கள் வைத்திருக்கிற இலக்குகளான இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அடைந்து இன்னும் பல 10,000 மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு உங்களுடைய நற்பலன் கிடைக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்ததற்கு மீண்டும் ஒரு முறை என் நன்றியை தெரிவித்து நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே. உலகத்தினுடைய 60 நாடுகளை சுற்றி பார்த்தவர்கள் நீங்கள். உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்களினுடைய சிஇஓவாக செயல்படக்கூடியவர்கள் நீங்கள். சிங்கப்பூர் மற்றும் குளோபல் கேபிட்டல் மார்க்கெட் என்று சொல்லப்படுகிற நிறுவனம் முதல் உலக நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக திகழக்கூடிய நீங்கள் நம் கல்லூரிக்கு வந்து நம் மாணவர்களை வாழ்த்தியது நாம் கல்லூரி பெற்ற பேரு. தாளாளர் அவர்கள் குறிப்பிட்டபடியாக மாணவர்கள் பாடிய அந்த